yali ku program Uganda Tukole nyongera okubanga nkubuza ku nekubaza emirimu gy'otusizaako engalo nkwanirizaako nakulula ennaku z'omwezi zino ziri 22 mwezi gwa 8 omwaka tutandise okubanga tugusiibula era emyezi egyo gyo mitono ddala okulaba nga omwaka nagwo tugamba ati 2024 weewaawo otulabyeko ono tugende mu etano kansubire obulamu tambulye ddala bulungi nnyo gwatwegesa amaaso ku program Uganda Tukole nze Derek Tony Chwalabye mbeerawo buli lunaku okuva Monday kutuukira ennaku lwa Lwakutaano ssaawa ziva 7 paka ssaawa 9 nga nkuwa kyoteekeddwa okuba ng'omanya nga nkuyitira mu nsonga nnyingi nnyo z'oba oteekeddwa okuba ng'omanya nga nkuwa ku mawulire ag'egenda maaso mu ggwanga ku Africa tera kutwalizamu n'ensi yonna nga nkusigira ekifaananyi ddala nga mukuyisa mu budde buno obw'amalya g'ekyemisana ate naddala bw'oba ensonga ina gye wataategedde genda maaso wano yes kubanga obitegeera abatulabira ku mikutu emigatta abantu nga batugobera butereevu nnyo ku mikutu emigatta abantu muri Instagram, Facebook atera kwoteeka ne TikTok mukola eddala omulimu gwa ttendo nnyo kwoteeka n'omukutu Twitter hidde eyitibwanga Twitter kati right now ye X nawe mwennyini nnyo osobola okugendayo naawe n'ogobera bulungi nnyo amawulire nga bwe tugateekayo n'osobola okuba ng'obeera kitundu ku mawulire gonna ge tuteekayo mbaanirizaako ekibuga Kampala kyo embeera y'obudde eri awo kasana si kasana meso tuyinza okuba nga tuyinza okufunayo ekire ky'enkuba kitegeeza kiwenno omulungi akyatwegesa amaaso ng'oli eyo ng'oteekateeka okuba ng'ojja mu kibuga Kampala ndowooza olina okulaba ng'ebinku ebyo olina okutambula nabyo gamba ekigambo nga manvuuli ambuleera eyo nejjampa olina okuba ng'obiina kubanga tomanya mbeera y'obudde yonna osobola okuba nga ekyuka mbabuuzaako nembeebaza miryo mutusizaako nga naddala mmwe abavudde emaka gammwe ne mugamba akatugende tubeeko tukole munange tufune okulaba nga tufuna ku nsimbi abatulabira mu bigo ebyenjawulo abakolera mu kibuga Masaka ekibuga kya Ssaabasajja abatulabira e Fort Portal abali Mbarara Kashari Ishaka Isingiro ndio kantumireko n'abantu abali Bembale Bugisu kansubira ebitu bitambulira ddala mu gye mwebala kubanga mukola atera nga mutwegeka amaaso ku program Uganda Tukole abatulabira mu kibuga wano mukono amukolera ddala mu gwa ttendo nnyo abatulabira mu kibuga ky'Entebbe abatulabira Kawempe Nansana abantu abatulabira Luweero Bombo awona ku 2019 awona njoga ku Bombo Road awona abantu b'Nakasongola Nakaseke abantu b'e Bombo Kalula wonna rwamba tubayitirivu nnyo ababeerako ng'ate batwegekedde ddala amaaso nene ddala okusingira ddala abatulabira mu kibuga Kampala abatulabira mu banks ez'enjawulo abatulabira mu malwaliro ag'enjawulo abali mu makampani ag'enjawulo forex bureaus nga wonna mutulabe namwe abali ku business zammwe nga mutaddeko abalikolera ku bizimbe ebyenjawulo Ben Kiwanuka Street awo wonna abakolera mu Kiyembe Lane abali naffe abatukolera wonna ku Pioneer Mall Park Nkadde Mall abali ku Namaganda Plaza awo wonna abatabira ku Plaza kamu namwe mukolera ddala mu gwatendo nnyo okubanga ate mutwegekedde ddala amaaso Kajjansi Kitende Segukulu Ezaina Ntebe Road ne Janankumbi Kibuye onamukola ddala mu gwatendo y'okubanga mulaba program Uganda Tukole kansubire olamu butambulira ddala bulungi nnyo so far ssaawa zaakawera 7 kwakaita kika 7 debwa amalya g'ekyemisana kansubire mukwano gwange ekyemisana osobodde okubanga okifuna gwatandaba kubanga okifuna togwamu maanyi embeera gy'oyitamu teri agisobola nga Mukama Katonda atawudde bukyali wayinza oliwo ekyenjawo kisobola okubanga kituukawo wiiki gy'otandise okubanga nayo tegikomekkereza leero Lwakuna ekya Lwakutaano ate bwe kituuka naddala bano ba office workers sachibo weekend bagitegeera ddala bulungi naye eri abayiribi ffe tetuba na weekend tuvuga kalamba Sunday paka Sunday Monday paka Monday naye nga yo week yotandise okubanga nayo tegikomekereza mingi nnyo ebituuseewo mu weekend newankubadde yeetikiddwa nnyo olutalo lw'ebigambo olukyagendera ddala maaso mu kibiina ekya FDC ebiwayi bya salon ebyawukana batakyalinnyamu kimu nekiwayi kya FDC Katonga atera kwoteeka n'ekiwayi kya FDC Najjanankumbi olutalo lw'ebigambo olukyagendera ddala maaso nnyo ebimu ku ebiira ebikyasinze kubeera mu wiiki okubeera ku mimwa gy'abantu regional parliamentary sittings kyagenda ddala maaso niwenza jidde ku mpewo omukulu wa Joel Senyonyi akulira oludda oluvuganya kyagenda maaso kubanga atangaza ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo mbadde ndabakawo ebimu ku byakawera ng'alaga nti yetatulangako mu
nchiko z'aba commissioners tebakyamuyita olw'ensonga tebamuyita olw'ensonga balina biddiidu eziyitaayita waawo ye takimanyi ne yakyagenda ddala maaso okuba nga ayogera wiiki era ekyetikiddwa nnyo ebintu gamba nga obwavu obungi n'abaana okuba nga batandise okuba nga bawummula ebintu kati wiiki eno ng'etandise okuba nga tugikomekkereza kitegeeza kyamasomero agasinga ndowooza gabadde gatannaba kuba nga gawummula olunaku lwali gagenda kuba gawummula Friday okusingira ddala olunaku olw'enkya amasomero agasinga gajja kubanga ate gatandise okubanga gawumula naye nga mbabuuzaako nembebasa emirimu gye mutuusizaako engalo nga Smart 24 TV tugoberere ku omikutu gyaffe egamba nga osobola okutufunira ku DSTV ate era kwoteeka ne ku GoTV kwetuli nnyo yo TV app otufuna butereevu nnyo ate era kwoteeka ne ku YouTube channel yaffe oteeka mu butesi kigambo nti Smart 24 TV n'osobola okubanga mukwano gwange otwegekedde ddala amaaso ng'otulaba basinga ku mutulabira mu hotels wamaama Naalu mwageza kubaako ekyemisana nga muli ekyemisana nga togenda kumala ovaawo ate ng'okyayagala osigala ng'olaba program kwata bukwasa essimu yo y'omu ngalo genda bugenzi ogambe nti agenda ku YouTube noonyaamu ogambe nti kino kyenjagala ate ukasukotekamu kigambo Smart 24 TV nyiga kade osobola okuba nga streaminga live so that buli video gye tuteekayo mukwano gwange osobola okuba nga ogiraba kansube ebyo bitambulidde ddala bulungi nnyo nako olwaleero wetutuukidde wano ssaawa zino 7 kwakayitako eddakiika 9 asubire nti naddala gwali mu business yo butandise okubanga munnange oyingiza kasente gosofanga tebinatambulira ddala bulungi olunaku luno olwaleero nyogera okubanga nkuzaamu amaanyi ne nkugamba nti embeera gy'oyitamu teri agisobolanga Mukama Katonda wateera sente zisobola okubula olunaku olwaleero ekyo nkiddamu n'enkya ne zibula ne Saturday ne zibula ne Sunday ne zibula ne wiiki ejja ne zibula n'omwezi guno gwennyini ne gugwako nga tozifunye naye bw'olemerako lazima ojja kubanga ate nga ozifuna toggwamu maanyi abawanguzi ntera okubagamba wano olugero naddala fe abanyumirwa omuzannyo gw'ebikonde oyo bwe babeera mulingi nga ababiri bali mu kulwana oyo gwe bakubya ekikonde n'agwa wansi n'atasituka oyo ye feeriya namba emu abafeeriya naye yo gwe bakuba ekikundi gwe bakuba n'agwa wansi n'addamu n'ayemuka n'afunza buto naba bamuwangulira at the end abeera muwanguzi so tufe nnyo okulaba nga tulemerako ne naawe sofanga olunaku olwaleero wiiki eno omwezi guno otandise okuba nga ogufuniramu ebirungi gamba nga business wise nga business sobodde okuba nga zitambulira ddala bulungi nnyo nkusanyukirako Katonda manyi kati waliwo bantu ennaku gye tuusa olwokuna nga luli atandisekedde ddala okufunira ddala amagoba ga wiiki eno ngeri eno wiiki tagyevuma nawe era nyongera okuzaamu amaanyi nti yongeramu amaanyi gw'omwezi guno gugwako kitegeeza ki ennaku zonna ezibulayo okulaba nga tukomekkereza omwezi tuzikozesa nnyo okulaba nga tukuba mu ttooki kiki kyetutakoze bulungi mu guno omwezi bizinesi yaffe wawe etakoledde ddala bulungi tusabire okulaba nga twongeramu amaanyi olundi ebintu bitambulire ddala bulungi nnyo n'omwaka guno gwennyini ngeri gutandise okuba nga gugwako baka tuli mu nnaku ezisemba eza guno omwezi ate myezi egisemba eza guno omwaka olina okufuba nnyo okulaba nga wekuba mu ttooki olabe kiki esikoze bulungi mu guno omwaka biki bye sitasobodde kubanga ntuukiriza mu guno omwaka ku birubirwa binali njagala okubanga nkola oba ku goals nali njagala okubanga nteeba oba nga achieve these goals n'ogamba nti kino kiti kiganya mu guno omwaka wabula let me push it forward nkitwale mu mwaka oguddako bebimu kwa bibingenda okubanga ntandika omanye kati waliwo ebintu ebimu nga bwali oyinga 224 weganda oga kino nkyagala naye nga obudde bugenza otuuka buti nga budde bukoze eki ngolaba budde buwedde ate nga n'akasente tekaze bulungi nnyo you can push it forward nogamba atya 225 kino nabwe kiti kinnyo okubanga ntandika obanga kati ndowooza osobola okukolamu self evaluation olaba nti kino kiganye maybe kivudde ku ekonomi kivudde bwekiti nti kino kankisiforwarding omwaka ogujja oba kino ne bwekiti kankikolesa ofanga guno omwaka tegunnaba kugwako so tugikozesa nnyo egi n'emyezi egisemba tulabira manga ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo Kampala wano mu kibuga wakati kasasira akyagenda ddala masa ebimu ku ebyo ebizibu ebikyesinza okuba nga byefuga weekend ne sabiti ewedde nga bwe twatunuulira kasasiro akyagendera ddala maaso era bwetegereza enguudo ezisinga n'ebifo binnyini ebikuŋŋaanyizibwamu kasasiro mu kibuga Kampala bikyabembedde newankubadde bannaffe abakulu baavayo ne batutegeeza nti tufunye ebifo bituyinza okuba nga tuyiwa kasasiro gye tugenda okuba nga tumutwala naye tuyinza okugamba nti omulimu ogwo gukyatambulidde ddala kasoobwa ate wetegeeza n'emyaka wano mu kibuga Kampala tulinga abali mu kasizoni k'enkuba etonya n'emyala gyennyini gyazibikira abakulu ndowooza kyekiseera beekube mu ttooki okwongera olaba nga emyala egyo nagyo bagijjamu ebitaka n'ebintu amazzi gasobola okuba nga ate gatambulira ddala naye nga yokesisa ekyagenda ddala maaso n'okutema empendi okwongera okulaba nadde ndabakawo minisita wa Kampala Ajati Misaka Bananga tulina ettaka lye twafunye wano mu Mukira
tugenda okubugira nga tuyiwa kasasira mpola mpola ngo government bweteekateeka okubanga ate vayo itunyonyole ku kiche tunaba tusaze unenga tusubi even this week ku Monday cabinet yatuula ne bakubaganya endowooza ne bakubaganya ebirowoozo ku kiche bayinza okubanga bakola ddala kwa ku kizibu kya kasasiro eggwanga mu litobedi tuyinza okugambira ddala katuli mu state of west tuyinza okugambira ddala abangungu bwomanyika tugamba ati Kampala gwe mutima gwa Uganda, Kampala kye kifaananyi kya Uganda bweyitako mu Kampala ku nguudo zezimu olabira ddala nti Kampala ekibuga kya kasasiro Ssaabakulu mukole nnyo okulaba nga mufube nnyo okulaba nga ate mukendeeza kasasiro oyo akyagendera ddala na maaso. Nga Smart 24 TV tugoberere ku programu zaffe nnyingi nnyo kuviira ddala ekitandikira ku makya ku Smart Men's Business ate era kwoteeka tubawo ne Financial Markets olwo ate nange nemba nga nze nenyingirawo ne program Uganda Tukole ate mba nakamala tubawo ne program mpitirivu nnyo Fat Talks ate era kwoteeka The Lodge so agala osubenga ate sagala obenga osubwa program nkeezo ate ng'ejo gyeruli olunaku olwokuna tubawo n'eddoboozi ly'eggwanga ssaawa ziba 3 paka ssaawa 5 saagala osubwe bingi nnyo bye tuba tukutunuulira ate era kwoteeka namuli gafa mbyobusuubuzi ssaawa zijja kubeera emu Naomi Namusoka ajja kubeerawo ng'agakuwa kale kakati waliwo ebbago erikyagendera ddala maaso Parliament ly'ekyakubaganyako ebirowoozo ery'Oluswayiri era ekyagendera ddala maaso n'okubaako abakulu be beebuuza ab'enjawulo naye olunaku lw'eggulu abakulu okuva mu ministry ya defense koteka ne veteran affairs balabiseeko mu kakiiko k'ekikula ky'abantu mu Parliament ne balemu okunnyonnyola engeri gye bagenda okusomesaamu Oluswayiri eri bannayuganda bonna abeegatta ku magye kubanga bwewetegereza amagye bayitirivu nnyo bannamagye bangi nnyo abakozesa Oluswayiri n'abakulu bano babadde nga bali mu kakiiko olunaku olw'ejjo olwa Parliament ng'ebintu tebabikwata bulungi nnyo ne twebuuza era ne kireetawo okwebuuza eri abantu ga abakulu bakoze ekimala nga tebannabagenda mu kakiiko ka Parliament nga sinnabakomentinga ku mboozi eno njagala nsooka embikuweeko naawe obyerabireko nkomewo nkusensulira ekimu ku kimu. Swahili as one of the areas of study. So it's privileged in that way. In the syllabus they offer, they do ideological studies, they do economy, and Swahili is also taught and assessed. So that way I think they have an advantage they could bring to a council of this nature. And on this, maybe if I could add, language is best popularized or learned if you speak. If you hesitate to talk Luganda, you'll never learn Luganda. You just start, make mistakes, and develop. So in the army, the people may not be attending the lessons of Kiswahili, but instruction, the medium of instruction is Kiswahili. So along the way, there will be formal lessons, but the fact that the whole environment is Kiswahili speaking, they begin to pick it, and by the end of the training period, they find themselves already fluent in the language. You can see that we are giving it a very big justification. But see, it's an important idea to have the Swahili as part of our language. And apart from even having it as our language, we have an obligation, Honorable Chairperson. We are part of the East African community, and the protocol provides for this. Besides that, our heads of state made, the heads of state from the community, there is already a decision that partner states should have Kiswahili implemented as a language of the community, to the extent that the East African community has got a Kiswahili commission, which is really meant to promote this language throughout the community. So
we have that obligation that we should implement a council, EAC council decision, rather series of state decision, and the issue now would be the modalities on how this can be implemented, and we are moving forward positively to have that council, which would also help us as we go forward, tease out the modalities on how best we can promote it so that it goes to the grassroots. Tutunulira Swahili Bill kiloze ey'omukaaga I eyogera ku representation of UPDF naye tuweebuuza relevance yaabwe eriki kubanga okusinziira ku kye bannyonnyodde balaga tebalinaawo formal arrangement esomesa abantu be bali ku routines mu magye wabula mbeera ndowooza yakuyigira ku mulimu yakuyigira ku oli ayogedde naye tebalinaawo nteekateeka yonna katwebuuza relevance yaabwe ku kanso egenda kuyamba ki era tugibabuuziza naye olaba nga tebali kiriya naye kirungi nga komiti tujja kuddamu tutuule twekenneenye tulabe oba ddala beetaagisa okubeerawo ku kanso ya Swahili ku tteeka lino bw'otunulira Kyankwanzi bonga baba UPDF bagirikomendinga weewaawo nga abafemulatinga biiru eno temulimu Kyankwanzi naye era oba bw'ogenda okutunulira ng'olaba nti Kyankwanzi weewaawo kale balinamu department esomesa Swahili naye tulowooza nti representation ya Ministry of Education emala tulaba nga Kyankwanzi pozi nga baagala kuba bw'emirimu naye nga ndaba nga Kyankwanzi nga okusinziira ku bo nga aba UPDF nti bagirikomendize ndaba nga terinawo makulu n'ekirala bw'otunulira olwaleero ekirungi bakyogedde ekisinza okunsanyusa nze nganze nti Swahili tugisomesa abaana oba bannayuganda bonna bagitegeere oba oliawo n'abayambangako okubeera n'olulimi olumu olusobola okununula eggwanga lyabwe nga bali wamu nga bali kitole bo bennyini bakyogedde kweganawo balaba need oba obwetaavu obw'okununula ensi zaffe naddala mu nsi zino eza Africa okusinziira ku bakulembeze ngeri gye bazikulemberamu ekyo kibasa tusanze ba stakeholders bangi leero tumiitinze ab'amagye tubasabye okutuyamba bo bakola batya okumakinga sure nti at least buli musirikale asobola okwogera Oluswahili focus erinnya okuteekawo kanso ya Luswahili naye ffe nga bannayuganda twagala okumanya Oluswahili lusobola kubanga lutya nga bannayuganda balwagala era balukozesa such that tufitinga mu East African community so tubadde tubabuuza ng'abasirikale bo bakozesa bubadi ki bukodyo ki such that ministry eyagala okuspearheading ekintu kino ekozesa ekyo tuleme kulowooza nti twetaaga ssente okubanga Oluswahili lwongera okumanyika wabula tetumanyi mutemwa ki defense ministry gyefuna nga strictly kusomesa Luswahili so twagala okukatinga cost nti bwe tubanga ebitongole bya government twagala obiteeka awamu ate tetuteekawo bitongole birala for example Swahili Council kuba kitegeeza wagenda kubeera wakulira Swahili Council abagenda otulako bafuna omusaala funds offices bla 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 so it is bwe tuba bakendeeza ku government expenditure twewala nnyo okumakinga sure nti ebintu bye tusobola okukwasaganya tubikwasaganya mu minizi zaffe so sinti tetwagala Luswahili naye tuli bothered ne Swahili Council gye government yo gyetaddeko omulako okuteekawo amagye gategeeza nti gandyagadde obaolyawo ne Kyankwanzi ekifo ekyo kibeerenga kisekebwa kubanga bo balina olwedi ne curriculum esomesa Oluswahili mukiyinza okubeetaaga buli omu tajja genda Kyankwanzi abamanyi Oluganda tebagenda Kyankwanzi ffe twagala amagye gatuyambeko na basics abamanyi Oluzungu tebagenda Kyankwanzi twogera ku lulimi tetwagala nnyo ate bateekemu bubadi bungi Ekyankwanzi kati abantu bagende mbu bagenze soma Luswahili byebyo ebintu ebimu bye twagala okujjamu twagala basics omuntu ewaka ayiza atya Oluswahili nga tekirimu costs because kati buli ajja mu committee yatunulira budget kubanga abagenda osomesa Oluswahili Ekyankwanzi bagenda vuga zidabo cabin Range Rover Land Cruiser tetwagala bavuge mafuta gaabwe twagala batuwa obubadi Oluswahili lituuse tutya omuntu ow'empija aluyige nga totaddemu cost
nga totaddeemu nnyo ssente bo batunuulidde budget fe ate ze twagala okwewala. Wakisanga mu ggwanga lyaffe lino lyennyini erya Uganda abakulu ne bakyalako mu kakiiko naye ne balima n'okunnyonnyola enteekateeka gye bayina ey'okusomesa olulimi oluswa. Naye kansubire bulamu butambulira ddala bulungi nnyo. Emboozi eya paalamenti ebyabaddewo ejjo mu paalamenti bituusizza ku ddakiika ya 23 ezakayita ku ssaawa emu. Mbadde ndabakaawo ndikaawo ku mutimbagano omukulu Joel Ssenyo yakyagendera ddala mu maaso okuba ng'ayogerako eri bannamawulire ku nsonga ng'ezimu ezitambulira ddala. Mukulu Joel Ssenyo yono yakulira oludda oluvuganya akyayongera okutayira ddala ku nsonga eno ya regional parliamentary sittings kw'oteeka n'ebibadde ye kyagamba nti nno abadde tayitibwa mu ntuula z'abakulembera paalamenti oba bayite ba commissioners. Kyagenda maaso kubanga azittanye era kiwa mu mawulire gaffe ensala zaffe zinaddiya tujja kubanga tukwongera okubanga tukusigira ddala ekifaananyi nga bwe kitambula. Kakati bannaffe ab'ekitongole kya UBOSIBO batandise ennaku ndowooza ziringa okwosa ejjo olunaku lwe batandise okulaba nga bakola survey yaabwe oba tukirwandikiise okunoonyereza okwenjawulo ebimu ku ebyo byava mu kubala abantu okwakolebwa mu mwezi ogwokutaano. Era enteekateeka yatandise naye bingi nnyo ebyawawaza bannayuganda amatu naddala ku nteekateeka kumpi egenda okumalawo obuwumbi obusukka mu 2.5 ate nga just yakumala egundi yakumala ennaku 5. Katubanga ekitongole kya UBAS kigenda kukozesa obuwumbi obusukka mu 2 mu nnaku nga gamba nga mu nnaku 5. So olabira ddala nti nno wayinza okubaawo ekitali kifu newankubadde bwetegereza ensonga bannayuganda badde bagisimbyemu nnyo bati bagamba sente nga nnyingi nnyo naye bwewetegereza ndowooza research ali expensive ate n'abantu bennyini si be bali abo be bakozesa ne bano abantu bennyini be bakozesa bali expert bantu babiyiga balina okubeera nga bali facilitated. Ekifaananyi ndowooza ku mulundi guno si bangi nnyo era gwe munnayuganda ali eyo bw'obanga obeegesa amaaso obanga bali ku mulyango okubakonkona nti yefe abasensa tubakuba bali ku nteekateeka ya gavumenti njawo kubanga okutwalako mulango bakamba baffe bwenkomawo obunyini bwengenda okubanga atandikira ku nsonga y'abannaffe ab'ekitongole ky'ebibalo bayite ba UBOS batandise okuddamu obuto okubala abantu mu gye bayise post enumeration survey bwenkomawo bwentandikira. Smart 24, driving business. MTN ekutuusaako papapatetuwa busonga kati nokulu mukaga nga 3 mwezi guno ogw'omunaana jangu kudamuzi wotakula backgrounds tunyumirwe ng'okuyingira kijja kuba emitwalo 2 naye tiketi w'ogigulira ku MTN momo ogifuna ku mutwalo gumu ye ya VIP ya mitwalo 3 kati nonyiga *165*2 oba kozesa momo app weegulire tiketi y'oku MTN momo ku bbeeyi rayisi tosubwa abayimbi bonna ab'e Kampala n'ab'e Busoga papapate netegekeddwa Douglas Lwanga ne kutuusibwako MTN. Together we're unstoppable. Amanya gange nze Nabaloga Barbara naviiridde mu Kiteezi nga mbadde nkola ebyemikono mu weaving ow'emikono nga naye nkozesa ngalo na mpiso neza bulijjo. Wano mazeewo weeks 2 mu training eno nyongedde okukuguka mu kukola table mats nga nkozesa ebintu ebyaffe ebyawo n'ebya bulijjo ng'ebyayi ewuzi nga nkozesa kamashini. Naye obuzibu bwensanze mu kuyiga kwange kuno nti kineetagisa okuba nga nina mashini okusobola okwongera okukola ebintu byange nga bwe mbiyize nga nfunye kamashini. So neebaza aba Grow
abatutayekekedde omusomo guno ne PSFU okututeekamu ssente ne batulowoozaako ne batuteekamu omusomo guno mbeebaliza ddala era obubaka bwempa bado gwange nga bwenviize wano. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. 6 laps to go. Can he produce his best form of the season and take the gold? Now the race is on. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us. It is impossible to quantify the excitement at the moment. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on Supersport. GoTV. Love it. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste. Smart 24, driving business. Tere bunyongera kubanga kulisayo mbulango bwa kama bifego omulungi akyatwegesa amaaso akyatwekomidde kwano ku Smart 24 TV program Uganda Tukole mkyali Derek Tone kiwalabye bwe tukyakwasaganya embeera bwe nkyakuyisa mu budde buno obwamalya g'ekyemisana ndaba wano ku ssaawa yange kwa kayitako eddakiika 3 ku ssaawa ino ey'omusanvu abasinga ku mwe mugenze mu budde bwamalya g'ekyemisana twokubiriza nnyo bannange okubanga tuli ekyemisana fuba nnyo okulabanga mu buli mbeera yonna gy'oyitamu olya ekyemisana. Yes, embeera mbi, economy mbi, nefuba nnyo okulabanga olya ekyemisana. Ate abasinga ku ffe tugenda tukola ensobi n'oyagala nnyo olya ekyeggulu n'olya mmere nga mpitirivuko ate n'omala ne weebaka kwegamba omubiri ne gutafuna budde kulabanga bukozesa emmere eno gy'oba olidde naye ate ekyemisana kino kiba kirungi nnyo kubanga omubiri oguwa obudde okubanga gukozesa emmere ne gujjamu ekiriisa naye abasinga ku ffe twagala nnyo okulya ekyeggulu ate emmere n'olya ng'eri bweti olwo n'omaliriza nga wamma ebintu tebitambulidde ddala bulungi nnyo tufe nnyo okulaba nga buli kimu kye tukola tulya ekyemisana tonywa amazzi si mmere yes amazzi malungi nnyo okunywa naye lya emmere ate fuba nnyo okulaba nga n'emmere gy'olya eri healthy obanga ekwongera bulamu n'abasinga ku ffe tulya mmere ng'etwongera butwa so kikyamu nnyo naddala nga tugenda mukola ekimusa osanga omuntu abyalidde byonna bya butto alidde ennyama alidde biki alidde kwegambira ddala nga tagasse kuwadde nawadde bu greens oba vegetables bitu ebiringa nga bwe bityo so fuba nnyo okulaba nga ate tulyanyembe kakati waliwo ekirwadde kyagendera ddala maaso ekyongedde okubanga kitiisatiisa bannayuganda bakiyita monkeypox era njawe bakubiriza bannange tufe nnyo okulaba nga tubabeegendereza nnyo obulwadde buno bukwata nnyo nkima bukyatulugunya nnyo abantu bannaffe wano ku mulirwano gwa Democratic Republic of Congo biba tuyinza okugamba twandigambye nga mbalabe nezikwata buli wamu ate nga binene nnyo so tufe nnyo okulaba nga bannange twegendereza obulwadde nga twekuuma kubanga engeri gye tuli wano ku mulirwano singa naffe wano kiyingirira ddala wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ne kyeyongera amaanyi tuyinza okuba nga ate kitukoseza ddala tufume nnyo okulaba nga twekuuma ebintu by'okwewawahaaga okusharinga engoye ebintu ng'ebyo tubikendeeza osanga omuntu ajjamu essaati ate n'agiwoli n'ajjamu esweta naddala kiri nnyo mu muzigi w'abakyala egyo abakyala batera nnyo okwagala nnyo okuba nga bagamba n'engoye so tulabe nga twekuuma
obulwadde obuleme kubanga ate butuukira oba kulandira ddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda kuba kati ku mulirwana bwe Congo obulwadde obwo bwa monkeypox bukyagendera ddala maaso n'okubanga ate bukyagenda maaso okubanga bukosa abantu eyo so tumenye okulaba nga tuddamu okusanitizinga emikono gyaffe afune obyo kadagala kakatto obuwuka ng'osanitizinga tokyusakyusa ngoye ate n'ebiri ebintu by'okwewawahaga n'osanga omuntu n'amuwahaga ono atuuyanye kwegamba twewale nnyo ebintu ate twewale nnyo n'ebisolosolo ebyo neddala kati nga ffe abalina zi pets ewaka kapa mbwezo kyandibadde kirungi pets ngezo n'ozitwala ne bazigema kuba waliwo abasawo abakugu abasobola okuba nga bazigema tulabe nga embeera yonna eyinza okuba nga tukanadde ndaba neetegereza bannaffe mu ggwanga erya Kenya bawandiise nga basaba ku buyambi nga bagamba abane mutuweereze ku ddoozi eziyinza okuba nga zigema monkeypox nga zimugema era nalabireko amawanga gamba nga America n'eggwanga erya Bungereza nga basuubiza nga tugenda kubaako nga tubaweerezako ku ddoozi eziyinza okuba nga ate zibayambayambako naye nga era tunatuukaawo gwe muna Uganda manya nti waliwo obulwadde obuli wano kumpi wano mu ggwanga lyaffe wano kumpi wano n'eggwanga lyaffe erya Congo newankubadde wano wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda waliwo ezimu sayinzi ziragira ddala nti waliwo abamuko abafunye so fumanye okulaba nga obulwadde obugaba bisundosundu zingambala bizikwata buli wamu mubiri kuva mu mutwe kutuukira ddala mu njala mu bigere buli wamu zibeerawo so fumanye okulaba nga ate mukwano gwange you don't be a victim of that disease kale dakiika zino zikyali 34 ezakayita ku ssaawa ey'omusanvu nkyalidde Dr. Nekiwalabi genda maaso ng'otugoberera ku mikutu gyonna emigatta abantu gwoteka mu tesigamu te Smart 24 TV olwo nno n'osobola okubanga mukwano gwange ogobye nange nze mwennyini nyini osobola okungobera butereevu nnyo ku mukoto ogwa X otekamu buteesi erinnya Derek Kiwalabye olwo n'osobola okubanga mukwano gwange ogobere oteekeko kakati otugendeddeko mu bulango bwa bakama baffe mbadde nkyakunnyonnyola ku nsonga y'abannaffe ab'ekitongole eky'ebibala ono mu ggwanga ekya UBOS kyagendera ddala maaso okuba nga kyazzeemu okuba nga kibala bannayuganda mu kye bayise post enumeration survey oba okunoonyereza okw'enjawulo kw'ebyo ebyava mu kubala abantu era ndowooza musawo yaffe ey'okubiri tujja kubeera ne mukulu Didakas Okothi omwogezi w'ekitongole kino ekya UBOS oba eky'ebibala naye jjo twayogeddeko naye ne tumuwayawayawa baffe ne tumubuuza ensimbi empitirivu ezo ze batadde mu nteekateeka eno zigenda kukola ki ensimbi nga nnyingi ate nga zigenda kumala ennaku 5 yaba tulabye amaloboozi g'abannayuganda bangi nnyo abavuddeyo nga bagamba temwabawadde mirimu naddala luli ababala abantu temwabawadde ku mirimu gino yaba ffe baani abagenda okuba nga bakola mu nteekateeka eno empya be bano aba bulijjo be bano abakujagala sooka okuweka ku mukulu Didakas Okothi yabadde mu mboozi ey'akafubo ne Smart 24 TV nkomewo tandikirawo. My name is Didakas Okothi, Senior Public Relations Officer, Uganda Bureau of Statistics. As the Bureau, we have already commissioned a team of individual experts who are going to ensure a smooth process and ensure that we collect data from all the sampled 1,000 villages across the country. That is in in all the 135 districts and 11 cities, at least we have a sampled village. And therefore, this is supposed to be used as an exercise to validate the quality of census results in terms of content and also coverage. And of course, we all know that the country just conducted the National Population and Housing Census in May, and our results was launched by His Excellency the President of the Republic of Uganda. And now, of course, we have a population of 45.9 million people. PACE is a very important exercise, and this is going by all the international best practices of conducting a national population and housing census. And therefore, this is a very, very serious exercise. And our appeal to the population is that we cooperate. Our appeal to the local leaders whom we are working with very closely is to ensure that, of course, they mobilize their residents and ensure that they actively participate to this exercise by providing accurate answers, because our aim as the Bureau is to ensure that we provide the country with quality statistical information that can support evidence-based planning and decision-making. And therefore, once again, we appeal that we all participate, especially those sampled villages. This is not like the other census whereby we are referring to the census night. In this exercise, we are referring to the previous night.
who spent the night in this household in the previous night. Of course, we have PACE being a sampled exercise. We have areas that we are going to, but also we have places that we shall not be undertaking this exercise in. For example, the barracks, the security training grounds, hotels, hospitals, those health institutions. We are not going to be conducting exercises in those areas. Even the halls of residences, academic institutions, we are not going to be there. Our concentration is going to be in individual households and of course the refugee camps. Yes. Why is it like that? This is a sampled exercise. It is not like census, which aimed at collecting a comprehensive information. Remember, we had over 100 questions that we're questioning, that we're asking, I mean. But this is a sampled exercise with a very specific aim to validate what we did during the census. And that's why we are having fewer questions and fewer areas to visit. Omawuliddeko mukulu Dida Kasokoth era atomusiba mu ssawa yaffe ey'okubiri ajja kuba ng'agenda mu maaso n'okunnyonnyola atangaza ku nsonga nnyingi ez'enjawulo ddala process eno gye batandise ey'okunoonyereza okw'enjawulo nga bagenda kuddamu babali bannayuganda baffe twagala tumanye mu ssawa yaffe ey'okubiri ebimikuba bye tuteekeddwa okuba nga tumanya bameka be baani abantu baki bitundu ki bagenda okuba nga babala bagenda kuba batandika ssaawa mmeka bagenda kuba nga batuuka ku kye banaaba bali batya bagenda kuba ne tabs so ebina musawa yaffe ey'okubiri sagala ate ng'obisibuka kati ebbula ly'emirimu mu ggwanga lino lifuuse ebbula ly'emirimu kumpi ate naddala bannaffe abayibose engeri gye batuwezimu ku statistics nga ziragira ddala nti eggwanga lino lirina abavubuka bangi nnyo bayitirivu kumpi 75% mu ggwanga lino abavubuka ate lwetegereza ku scale y'emirimu abavubuka batono nnyo abayina emirimu kitegeeza ddala nti nno ebbula ly'emirimu likufuuse baana baliwo osanga omuntu yasoma birala akola birango gyeko nze nasoma mawulire era nkola mawulire ne bangi nnyo b'osanga yasoma birala akola birala katukugamba ne bireetawo embeera y'amatankane ng'empale z'aba 7 ne kakati kano Edith Nakalema yasinkanya abakulira amatendekero makulu wano mu ggwanga okwongera okulaba obutebe bayinza okulaba nga batema empenda okwongera okulaba nga ebbula ly'emirimu lino mu ggwanga balikendeeza anabadde ndabakaawo omukwabo yasinkanya kwabaddeko Professor Barnabas Nawangwe chancellor wa vice chancellor oba akulira etendekero wa Makerere kwoteeka ne Dr. Ben Mbonye onuno nga mukugu mu byobulamu kwongera okulaba nga butebe bayinza okulaba nga batema empenda anaddala ng'ekizibu bakitandikira eno mu mabanguliro mu Bugamba nga universities mu institutions ez'enjawulo kwongera okulaba nga ebbula ly'emirimu no balikola ki balikenjankowe ku kano Edith Nakalema ono akulira Investors and Corruption Unit nkome otandikira. According to the 2024 preliminary population census, youth between 18 to 30 years in Uganda constitute 22.7%, with the dependents comprising 44.4% in the country of 45.9 million. How can we effectively nurture the increasing non-negotiable soft skills and align the competencies of young people with the demands of the world of work today? How can we effectively nurture the increasingly non-negotiable soft skills and align the competencies of young people with the demands of the world of work today? In my conclusion, we cannot solve all problems of the youth segment of our national population at a go. However, we can make a landmark contribution towards creating an environment where the youth can thrive and contribute towards economic growth in phases. Thank you very much. I think, well, I didn't go into the details on how they did it, but I would assume that if you come up with a national plan, you first of all say, what are those opportunities? If you're going to become for instance, you do engineering and you go through the university, you are not going to get a job unless you go for practical.
You must come out with an apron, with your tools. If you don't come out with that, what you say you want to do to society? We don't want an engineer who is going to come and read books to us. We want an engineer who is going to come with tools and an apron to do some work. 20% of the senior technical people in the whole bank governors and what have you went through the practical services because those are the ones that are going to be absorbed. That's what society needs. Why must you have a degree and be on the streets when in fact you can go through the technical course and be employed and serve society, look after yourself, and that's what it is. The objective in life is not to have a PhD, a university degree, and what have you. No, it's to be able to look after yourself, after your family, and look and make a contribution to society. And what can get you there is what we should aim at. That should be the objective. Chambogo University used to be a technical school, isn't it? What was it called? Chambogo Technical School. What was it called? We converted it into university. Technical college. We converted it into university. Those days, all the products of Chambogo were absorbed by society. Right? Today, the percentage I've talked about is what applies to the products of Chambogo now as university. Was it the right transformation, or we actually veered off in the wrong direction? In fact, if you were to ask me, a number of universities which are now in play, I would convert them into technical institutions at high level, whatever qualifications you want to make them, at high level, so that when they come out, they are useful to society. What do we do about those? So to me, that's the way we should be going. We ask our National Council for Higher Education to carry out a market survey of society and on what kind of curriculum they should be teaching our students. And then Professor Ggwanga was talking about institutions of government to try and regulate some of these people. And he mentioned something that you know about, that this could reside maybe in the office of the president to oversee some of these institutions. So these companies then establish industrial parks, which I know government has, I think, has planned to establish industrial parks. Let them rent offices as small organized groups to produce some of these things. For instance, furniture, or take on jobs as electrical engineers, take on jobs and things like that, so that they are regulated for purposes of quality of the products they are producing. How can we use the knowledge economy to supplement all the other economies? So when I wrote this paper, I'm lucky I was transparent. I sent it to my boss. Yes, I sent it to him. I'm sure he read it, and we have submitted a manuscript. That's what we do in academia, to the Journal of Knowledge Economy. However, my friends picked it up, and they said, let's convert this into a paper. We'll send it to the president and seek some audience. Because we have this knowledge and these skills, yes, and we are renowned experts, we attract resources which come. So what I propose in this paper, that if we can have, probably each university have centers of this size. We have nine public universities. If each university had 5 of these centers, that would be 45 centers. If each of those 5 centers was to contribute maybe just 1 billion to the national coffer through payee or through any other tax, that would be 45 billion. The idea of conducting regular stock taking and batuula obufofofo kwongera kulaba ng'ekizibu ky'ebbula ly'emirimu bavubuka mu ggwanga lyaffe bakyakinogeredde gandozo birabiddeko kano Edith Nakalima Professor Nawangu ne batuula bufofofo naye katusuubire nti n'obufofofo bwe batuula bunaavaamu ekirungi kubanga kyekituufu kiri nti ebbula ly'emirimu kati mu bavubuka be baana baliwo. Gavumenti ebimu ku ebyo bikyagiremye okwongera okulaba butya bweyinza okuyambayambako abavubuka ate bwe tweyongerayo
Government yakweyambisa abakugu mu matendekero ag'enjawulo wano mu ggwanga okulaba engeri gye basobola okuziyiza ebibamba obutaddamu kugwa nga ekyo kyabadde ekiteezi kumpi mwafiridde abantu abakunukkiriza okwera 40 obutaddamu kulaba nga ebibamba bwe bitunga nno bigwawo kwongera okulaba mage bwe bitambulira ddala bulungi. Bino byayogeddwa minisita wa guno neguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Honorable Kasule Lumumba mu nsinkano ey'okubaganya ebirowoozo mu ngeri gye bayinza okulaba nga ate bataasaamu obutonde bw'ensi. Lukuŋŋaana olukyagendera ddala mu maaso awo ku Uganda Management Institute gwakulaba gye tuyita gye bayise evaluation week. Njagala nsookeeko ku Honorable Kasule Lumumba ng'ayongera okutangaaza ku gavumenti kyegenda okuba nga ekola okwongera okulaba ng'ebibamba bwe bityo tebiddamu kubeera. Naye ndowooza kyafuuka abaana baliwo nti gavumenti evaayo esuubiriza tujja kulaba kino naye tukulaba nga kino kiguddewo bagamba kino tugenda kukikola tugakola nga tutaasa obutonde bw'ensi ogenda okuwulira ate bannange katubirabe. The idea of conducting regular stock taking and reflection on your endeavors needs no emphasis. As evaluators, you are bound by your professional code of conduct and practice to re-examine how you are influencing the national development discourse. That is why this practice is naturally part of your DNA and must be undertaken regularly. I call upon all of you in your respective capacities to use the forum to discuss and explore the most effective options to share information, learn from each other's experience, and take advantage of ongoing and new initiatives to do better in tracking policy and program development and implementation. That is now at institutional level, whether government or private sector, but equally in your life, apply the same principles. Whatever you do, you must evaluate yourself to be sure that you're on the right track. In the last 2 days, our young and emerging evaluators, and indeed all of us who were participating in the workshops, had the opportunity to expand the horizon of their knowledge in performance assessment. For the next 3 days, you have the chance to experience what that knowledge and those techniques and methodologies mean in real life and in the socio-economic transformation of our society. You will examine in practical terms what it means to pursue the objectives that translate your theme of the conference. As a country, we are at a critical stage in our development agenda. We are at the point of transitioning to the lower middle income status, governed by a comprehensive development framework driven through the national development plans. You are all therefore individually and collectively called upon to answer the big question of what our contribution as evaluation actors to supporting the transformation of our societies for the betterment of the lives of our people. Challenge yourselves on the relevancy and potential to influence the attainment of our development outcomes. The focus should be on empowering ourselves to always be capable of providing data, information, and required evidence that is valuable for enhancing competitiveness, for sustainable wealth creation, employment, and inclusive growth. The President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, has guided that our development discourse should be driven by the principles of the NRM government, and these are socio-economic transformation, making sure everybody is living a meaningful life and having income at household level. Pan-Africanism, to associate as Africans, but also having meaningful association of where everybody contributes. So when it comes to socio-economic transformation in Pan-Africanism, they buy from us
we sell to them and we also buy from them, providing market to each other before we go to also do trade with the other blocks. Not one side to sell to us and we don't buy from them or they don't buy from us. We must have meaningful relationships economically. Patriotism, that means that we must appreciate each other. Love yourself, love your neighbor, but also know the importance of your neighbor. Because if you think you can live alone minus the neighbor, then you are not really being patriotic. Because the neighbor is meaningful to you because offers market to what you produce. And you also offer market to what the neighbor produces. So that means you must make sure the neighbor survives because it's of importance to you. And the neighbor also must make sure you survive because you are important to that neighbor. And also the principle of democracy. Whatever human beings are, even animals, they must choose a leader. A leader must be chosen. For animals, it comes naturally. But for human beings, there is a procedure to be followed for people to choose their leaders. And when you are given responsibility as a leader, there is what you commit to do, and you must fulfill what you committed to do. And you must be accountable and explain what you have been able to achieve, how you achieved it, and whatever you have not been able to achieve, why did you fail to achieve, and what is the way forward. So as you move to them, then they decide whether to give you more responsibility to be their leader or not. At the global level, we also urge you to accelerate our efforts towards implementation of the Sustainable Development Goals, the SDGs, and fortifying our resilience against the diverse effects of climate change. Climate change specifically is of great concern, and Uganda, being located within the Great Lakes region, is faced with several risks associated, all caused by effects of climate change. The main disasters that have occurred and the threats we are increasingly faced with familiar to all of us. Therefore, we must exploit the value we have in research and evaluations to form better planning for prevention, mitigation, and coping with these disasters. The Director General highlighted in the press briefing yesterday the fact that policymakers and government must increase the uptake of research and evidence to improve planning, budgeting, and monitoring service delivery. Yesterday, when we had the discussion with the Director General, he told us they've done a lot of research, but we in government are not using that research. Yet government has funded using taxpayers' money, but our consumption of the research is still narrow. So we have to use this opportunity to get ideas from you so that you are able to help us, to advise us how we can increase the base of consumption of research. For example, we are currently faced with a disaster that occurred in Chite's landfill for waste disposal, recently arising for the challenge of waste management. The surveys come after the midterm review. So we now have to reorient the whole system around the planning system. The statistical systems must be reoriented to ensure that the planning system is receiving the information required to account. We couldn't account on very many things. And then people started fighting, oh, who is not doing this? It's a simple thing. We need to reorient those systems. I also want to ask you, people present here, why the hell do we have different data systems at local government? Why the hell? And this is driven by the development partners. The development partners of education create, and it is managed by who? The education officer. Can we imagine? Education officer managing a system? Then the others come and create the one of health. It is managed by who?
the doctor. Then they create one for production. It is managed by who? The production officer. Then we create one for lands. It is managed by who? Now, in the planning unit is a statistician who has no work to do and who knows very little about the district, because the DEO, the health officer, all are keeping their information system. When will we have the same information system at the district level? Some districts do not even have statisticians. And we are requesting your support. You M&E people cannot survive without information. You are dead on arrival. We are requesting for your support to ensure that these information systems are put in one place, the planning unit of the district. What are doctors doing with information systems? Instead of treating people, they are busy creating information systems. So we think we need an improvement in that area. And let me also ask you another question. Where is the data policy of this country? You know, I was his senior, but now he's my senior. Where is the data policy of this country? Can we have a data policy, Honorable Minister? Because right now, MTN knows this country better than any of us present here. You can challenge me on that fact. MTN knows us better than we even know ourselves. Right now, they even know where I'm located. They know how I spend. They know who I call. But do they ever share that information with us? Whose information is it? Today we've been having a problem with Umeme. Having been told they are going away, they are refusing to give us information on our network. This is our asset. Now, how can we hold Umeme accountable if we have no data policy that requires every person collecting information in this country to hand it over to us Ugandans? Do you know how much money MTN will make from big data? They are creating the biggest data set this country has ever created. So how are we going to account if we don't know our country? The people who know our country are private. So for me today, if you can take away anything from what I've said, this country needs a data policy yesterday. I don't care who does it, because in this government, everybody wants to fight for doing something. The most important thing is that we need a data policy to support accountability. Kale obadde mulabi mulungi nnyo program Uganda Tukole njagala kuba nga nkusibulira wano mu ssawa yaffe esooka tulabagane mu ssawa yaffe ey'okubiri tujja kubeera ne mukulu Didakas Okoth omwogezi w'ekitongole kya UBOS ng'ayongera okuttaanya ku nsonga neddala gye baliko ey'okwongera okulaba nga baali mu post enumeration survey oba okubala abantu okwenjala okunoonyereza okwenjawulo ku balimu nga ekitongole kya UBOS tutasuba ssawa yaffe ey'okubiri ninjagala okuba nga njozaayoza mukulu Idrisa Msuza Kenzo abasinga lyebasobola okuba nga bamuyita kati presidential advisor on creatives oba ebiyiiye kale musibe bulungi temusubwa programu eddoboozi ly'eggwanga ssaawa zijja kubeera 3 nga tuli ne Hajjat Mesa Kabanda.